আজ আমরা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি ওপ্পোর একটি নতুন ফোন Oppo Reno 4। তার সাথে একটি গিফট যা Oppo থেকে দেওয়া একটি এয়ারপডস এর মতনই Oppo Enco W11। আমরা এই W11 যেটা Oppoর, এটা আমরা পরে আনবক্সিং করব একটি অন্য ভিডিওতে। সেটার তো Oppo Reno 4টি এখন আনবক্সিং করি। Oppo Reno 4 এটা হলো আমার কাছে যেটা আছে, এটা হলো 128 জিবির। ফোনটি অলরেডি আমি আনবক্সিং করেই ফেলেছি আগে, শুধু ভিডিওর জন্য আবার নতুন করে করা। ফোনটিতে অলরেডি অনেক সফটওয়্যার ইনস্টল করা হয়ে গেছে। ফোনটির একটু আউটলুক দেখুন। আনসাউন্ড ডিসপ্লে খুবই ভালো। বক্সের ভিতরে একটা ছোট বক্স আছে, দেখি সেটা ভিতরে কি কি আছে। পিন, ওপর কিছু কাগজপত্র, বিশাল লম্বা। কুইক গাইড, ইউজার ম্যানুয়াল যেটা। এন্ড সববারের মতো একটা কভার। কভারটি লাগিয়ে দেখি কেমন লাগে দেখতে ফোনের সাথে। ভালোই, গ্লোসিটা কম বোঝা যায় না এমন না, ভালোই দেখতে লাগছে। চলুন ফোনটির কিছু লুক দেখে নিই আমরা।
ব্যাস, আপনারা তখন আমার Oppo Reno 4T-র আউটলুক দেখলেন। এখন বক্সের ভিতরে যে চার্জার সে সম্পর্কে কিছু কথা বলি। বক্সের মধ্যে রয়েছে Oppo-র ভোগ চার্জার, যেটি এখন 30 ওয়াটের ভোগ 4.0 এবং ফাস্ট টাইপ সি কেবল, USB টাইপ সি কেবল একটি, অ্যান্ড আইফোনের মতো দেখতে। আবার ইয়ারফোনগুলো শুধু ভিতরে একটু কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আগে অ্যাশ কালার ছিল, একটু গ্রিন কালার। 3.5 mm জ্যাক।